that my friends and practitioners, they practice meditation, always maintain down. We maintain down automatically with our own shape attachment. And that leads the practitioner to the basis of ignorance, fundamental of ignorance. And the quick down that the cause, the effect that's awakening. So the practice just maintain down the explanation of the patriarch of the experienced one. Just have the practitioner always maintain down to ask in the question. No gain the down, no ceased the down. Down mean no gain anything, no see anything, and no fear anything. If something we gain, something we see, something we fear, something mean that we losing doubts because of attachment, raising the discrimination in mind. Remember, nothing to gain, nothing to seize, nothing to fear, and continue at the question. Raising doubts, maintain doubt. Doubt means the core of the wisdom, prajna. All the Buddha teaching on the sutra, explanation from Patra or experienced one, just have the practitioner to practice. Even small people, little people, are the hidden people. Even the male, female, and kind people. No requirement of qualification to practice. Anyone can practice. So the the Sutra of Mahayana Sutra tell about the wisdom theory. The wisdom theory is not easy to got, not easy to got, not easy to believe and practice. So even a person who don't know anything about the Buddha Dharma, they still practice because they create a cause of the wisdom, the prajna. Like in Lotus Sutra, Buddha said that like a little boy, they gather the soil become a tower of the Buddha. That's the core of the wisdom create. Another person who go into the temple and just one saying, Buddha, rescue me. That also they create the core of the wisdom. Later they will awakening. So we don't gain something, we don't see something like because of attachment. When we practice much method, this practice method, we see
and we want anyone in our family, our relative, have to practice, follow us. That's the self-attachment. We just practice, only practice, and they will get the atmosphere. We get the energy up practice from earth. They will come and learn how to practice. They will come and asking, what are your practice? Practice the Dharma, and they will practice with us. You don't worry. And also, we don't worry about why this method just a few people gather to practice. The other methods, so many people gather to practice. We want to many people understand and know that this method that still self-attachment. That is self-attachment. So the the bad way for us just keep practice, ask the question, maintain down. Even one thought raising, we raise a thought of compassion, worry for all the same being. That's still the ignored, one thought of ignored. That's still the self-attachment. So just practice. Go back to practice and ask the question, maintain the doubt. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể tất cả quý bạn đồng tham. Dear monastic sangha and Hôm nay chúng ta bước all vào ngày thứ Zen hai của tuần practitioners, thứ hai thiền thất and tháng today 10 is our second day of the 2023. second Và giờ này retreat, là buổi sáng 2-week retreat giờ of the chia sẻ 2023. về công phu So this khai thác morning thắc we mắc will have any tu tập. questions or Nếu không có experience that you want to share tháo gỡ và in giải the đáp những practice. thắc mắc trong cái sự And sách tấn của if lời Phật without tổ the words của of tất the cả patriarchs, thiền tri thức the bạn Việt Nam, Buddhas, and the wise chúng ta teachers to khó help có us to thể vượt qua những release cái chướng any chướng ngại, khó blockage có thể in vượt our qua những practice cái tri kiến and sai lầm. the Cho wrong nên đúng view, từ đó mà chúng ta and luôn luôn tham học lẫn nhau. therefore Luôn we luôn nơi cái continue pháp to để mà thực hành cho xuyên suốt. stick for the Nếu mà một cái chướng teaching ngại and nổi the lên trong tâm practice, là cái công phu ta bị and đánh mất, at any time tức là bị gián there's đoạn. obstacle Sau đó occurred trở lại in thì our cứ mind, nhiều lần như vậy á, nó sẽ then gây nên sự gián đoạn và dần it's nó sẽ create cái pháp thực hành. the stoppage or the Mình quên mất blockage in và our thực hành practice, and it's lai going to build up những pháp khác mình không hay a hay lot biết. of obstacles in our life and our path, Cho nên hôm and nay chúng tôi sometimes muốn we nhắc lại don't even cái recognize lời của that. tổ sư trong đường lối So tham thiền. this morning I Ý chỉ tham want thiền. to remind everyone Mình chỉ the teaching of the patriarchs lo miệt mài công phu, in this miệt Hoa mài công practice. phu. So we should keep Giống như những cái niềm khởi lên continuously muốn đem cái pháp này practice, quảng bá rộng rãi, làm sao cho and lan truyền trong mọi and giới, how we mọi nơi. can spread this practice or method Cái sự to quảng bá rộng rãi hay lan truyền everyone. mọi giới, mọi nơi chỉ cần chúng ta thực hành cho nó thật là And phức someone tạp, asked that how can thực we hành spread cho nó this thật là practice to everywhere? miên mật. And the Thì basic tự động answer cái is năng lượng công phu, năng lượng it của start chư with Phật you, with every nó sẽ one of ảnh us. hưởng. We just Chứ start không with phải the lấy cái ý thức, practice, lấy cái ngã chấp and của mình then mà muốn it ảnh will hưởng mà ảnh spread hưởng được. everywhere.
Nó muốn by ảnh hưởng cho itself. dù mình có tạo những cái phương And tiện, những cái điều kiện hấp and dẫn tốt even đi, when we try người ta có to đến, người ta cũng không attract a có lot of thể hội được cái people, yêu and then quý when they cái come, chân they're thật, not chân able lý bát nhã to chân thật, cái sự thực hành um, trên cái bát nhã chân thật. comprehend the teaching or the Nên method căn of bản practice. là phải lo thực hành. Phần lớn thì So chúng ta ai cũng vậy, khi the mới bắt đầu vào fundamental tu tập ấy, và nhận ra cái pháp có vẻ practice rất here hữu ý is và rất là we have thích, to nhưng start mà with mình không có biết dùng ấy. ourselves. Một ngày đó tự nhiên mình thấy chán, And some of mình lại us maybe thấy come to this practice with không có this đón được interesting, cái gì, không có đắc được really cái gì, like không có it, chứng được cái but gì, bắt eventually đầu they're not sanh tâm able thôi to nghi, sanh truly tâm nghi ngờ. getting Đó là something cái bệnh and chung của tất or cả chúng gaining ta, something, bệnh chung của bát nhã thì vậy. and they still have full of Do đó cách self-attachment, mà có khi cái ý thức tạo and ra một then cái it's cảnh going to giới, create a một cái lot of sự problem giác ngộ for giả themselves and bằng for the ý thức, sangha, lọt trong năng sở, kẹt ở chỗ vô minh. and they still Người xưa cũng có hỏi, attached to đến hỏi the tổ Niệm Châu tại to sao tổ không có duality. phương tiện nói thêm những cái pháp hấp So kích in để tiếp the dẫn cho old người hậu lai, người sau dần biết được cái chánh pháp. Tổ nói những cái căn bản, những cái thấp so nhất in the ancient quá time, nhiều người nói rồi, tôi cần gì a phải nói lot of thêm. people ask the Zen master Nhưng Phật tổ Niệm Shucho Châu why đâu có bao nhiêu người đâu. you Nhưng mà rực rỡ, didn't rạng create rỡ, a lot of skillful truyền cho ways tới for bây people giờ. to Những come cái and bổ practice. lục của Ngài, những cái And during hiện his trạng, time, there những wasn't cái a lot of điển tích, công followers or án ghi students, lại, uh, đơn cử giống như là công been án with không him. có Phật tánh Phật. So, and he said, Thì đủ thấy cái sự there's no công need phu for tu tập skillful ảnh ways hưởng to mạnh của spread đức chừng nào, và nơi cái the tâm true teaching. rất chân thật. And he just let Thầy Trí Giả thời the xưa, true teaching, thời Trần Đại cũng spread có by thấy itself. And có ba thứ ngoại đạo. and Thứ nhất there are the chánh thống ngoại đạo. Thứ three nhì outsiders. là mang hình thức The Phật giáo nhưng um, mà the quần outsider, lạy pháp the Ngài. real outsider, and Đó là hai thứ ngoại đạo. Còn ngoại đạo thứ ba, quý vị hiểu không? the Đó là học Phật pháp tu Phật people pháp mới thành who ngoại the đạo. second the Tại second vì kind không of có bản chất. outsider is they're Học Phật wearing pháp the mới thành ngoại name, đạo, nó vô lý. they're wearing the face Tu Phật of pháp mới thành ngoại đạo, Buddhism, nó vô but lý. Tại they vì đi không có đúc, try to đi không có đúc, destroy cũng không có Buddhism. thấu. And the third Thích kind lanh is lời, the thích one ý nghịch, cho nên actually học Phật pháp thành insider ngoại đạo. Mà Đức Phật of đã nói Buddhism, từ xưa but đấy, chánh pháp của ta they không có thiên even ma ngoại try đạo có thể phá to nổi, chỉ có đệ tử ta get mới rid of phá được cái pháp của ta thôi. Buddhism by Cũng giống như their ông sư tử, wrong nó chết rồi đó, mặc dù nó nằm propagandas. đó, nó chết như ngủ, không có con So the Buddha nào said that đến gần. Nó chỉ no có no thân của nó cầu other sanh con than con the sâu, insiders con dòi đó. could Tính chính như con trùng, con dòi, sư tử có lợi destroy hơn, chết cũng chết của con sư my tử thôi. teaching, my dharma. So only Thì thời nay uh, chánh pháp của Phật chúng ta cũng vậy. Cho nên the nếu mà mình không bacteria khéo, or cái chạy theo hình tướng, chạy theo hình thức, chạy theo số đông, the virus chạy that theo kill cái the lợi inside của the mình lion can destroy the thì lion sẽ or kill the đi lion. sai lầm cái Phật pháp mất. So Cái quan trọng just là phải the công way to phu. say that Cái quan trọng là phải làm teaching of sao thức the tỉnh Buddha or tỉnh the thức method of để practice, mà giúp người thức we tỉnh. should Cho dù đó là start người thân của mình with cũng ourselves, phải thức tỉnh with trước. our practice, awaken ourselves in Trước order thức tỉnh to mình là help như thế nào? others. Chúng ta phải chân thật đến sự công How do phu we tu tập awake ourselves? We just need to return to the và practice, luôn nhớ phá ngã chấp practice là cái căn bản của chánh pháp. in a truthful way, and Thì tất cả lời của self-detachment. chư thiện tri thức bạn đồng tham cũng là cái phương tiện, lời So của the tổ sư, words lời của of Phật cũng là the phương wise tiện. teachers, Thì friends, theo cái phương or the tiện, Buddha nếu mà page người art, nghe Phật pháp lâu based thì tất on the cả không skillful ngoài phương tiện. way Phương tiện là to để lead sao? Để phá people chấp, chứ không phải phương to tiện để chấp. Nếu mà chấp thành ra bị trói, nó self-release trói, nó buộc, nó cột the lại. attachment. Lời của Phật thì nó rất là rõ And the ràng. words
of the Buddhas. It's basically very clearly, and we should understand the true meaning and let go of the words, but not attached to the words. So during the patriarch time, they use different skillful means to do the teaching. Maybe they say a lot by beating, not say a lot, but by yelling, scolding, or beating, so to help practitioner awake. Or sometimes they can be silent, great silence to help people awake as well. And they could say very paradoxical way in teaching to help practitioners able to awake as well. So there are different skillful means, skillful ways to help practitioners to awake. One of the 10 guidelines in this practice is not based on the status. So anyone can practice and get the right condition. That person may be able to waken from samsara. So during the Buddha times, there were many practitioners. They came from outsider. They weren't from the sangha, and they were also able to achieve the enlightenment, awakening. So because of our self attachment and ignorance, we're not able to see the true nature of everything. So I want to remind everyone and so we just, when we ask question or present our point of view, we have to be careful that we should not present our own knowledge. So we show our self knowledge. So right now, if you have any question, please raise your hands. And there's a question in the chat box. It said that Namo Sakyamuni Buddha, please explain to me when the Buddha found the enlightenment because of he want to help all the sentient beings awaken as well. If the Buddha is already awake, how can he reborn into this world? So in order to know what is the Buddha's desire to do, you need to awake like the Buddha in order to know why the Buddha did certain thing. So it's just like if you have this dreamy body, when you're in a dream, when you awake from the dreaming world, then you're able to know exactly, just like the Buddha, just like everyone awake, then they know exactly what it's like. Because right now we're still in the dreamy world, and the Buddha is not. So we cannot see the Buddha's point of view when we see in the dreaming world. So just like the gold, when the gold is already extract from all the minerals, and it's become pure gold. And right now we are not pure gold yet, so we still need to do more work.
and the Buddha is already awake, and Buddha, once he awake, he not become sentient beings again. But when you awake, and you know exactly what the Buddhas would do. Mời Kim Yến. Dạ, con kính thưa thầy, con kính thưa quý sư cô cùng thiền đường đại chúng. Thì hôm qua con với má cũng chia sẻ về vấn đề công phu, cũng giống như là lời dạy của chư Phật. Thì con xin thầy khai thị lại cái cái năng lễ sở lễ tánh không tịch. Thì con xin thầy khai thị lại cái chỗ này cho má con có thể họ hiểu ý của Đức Phật dạy. Con xin cảm ơn thầy ạ. Tất cả cái kinh liễu nghĩa đại thừa của Phật đó, cái hệ liễu nghĩa đại thừa là hệ bát nhã đó, để luôn luôn là nói cái lý bát nhã. Nhưng mà cái lý bát nhã để cho người hành giả, cho người học Phật, để cho chúng sanh có thể hội được cái nghĩa đó, cái lý đó để mà thực hành. Thì cái quan trọng á là thực hành. Hiểu được, thấu được cái phương tiện á, thì phải thực hành mới đạt được cái ý của Phật đó. Thì ở trong mọi cái hoàn cảnh á, mọi cái nhân duyên đó, Đức Phật đều nói lên cái liễu nghĩa rốt ráo á, cái nghĩa là liễu nghĩa đại thừa, để cho chúng ta tin từ tâm, cho chúng ta tin được cái chánh pháp, Phật pháp, để mà thực hành. Thì giống như là nói về lễ Phật đi, thì nói tánh năng lễ, cảnh sở lễ đó, tức là năng lễ sở lễ, tức là ta là năng lễ, Phật cái tượng đó là sở lễ. So when you thì cái tánh của năng sở nó in the trốn practice không. of prajna, you basically năng lễ sở lễ tánh không tịch. Thì khi mà đạt đến go cái beyond the cảnh giới duality. lìa cái năng sở, hay là tâm cảnh câu quyên á. So it's basically nó rất là nhiều, nó phong phú lắm. different ways of saying in the duality, and the patriarchs also, try to teach practitioner leave the duality, and shall destroy the subject and object. So that is the seeds of the prajna, and the prajna is coming from non-duality. So when we do the sincerely prostrate to the Buddha, when you really truly practice the true prajna, that means you truly practice the prajna. When you leave both subject and object and duality. So prajna is means basically depart from the dualism. So when you leave the Buddha, when you leave the dualism, then you're able to see the true nature of all things. So when you use a conventional understanding or conventional mind to understanding things, then that is you on the dualism. But when you go beyond the subject and object, that is when you use the prajna. And the prajna is
tính tâm của chúng sanh đó, unspeakable. biết được cái chánh pháp của Phật. But when you already spoke, then this is a skillful prajna. Cũng gọi là vô tướng lễ. So when you able to achieve to this level of prajna, then formless, không phải là không có lễ. Người ta lại nói, có nhiều người ta cứ nói respectfully là lễ tại tu lễ vô tướng rồi offering. lại là chấp tướng rồi. So when people attach to the form to offer the respect to the Buddha, then you attach to the form. But when you attach to none, then you should attach to the form. So even when you chant or you do not chant the sutra, it depends on how your mind is leave the duality. So when you try to make a difference in the world, and it's gonna become another form, then that is still the attachment. So the true meaning of the prajna is coming from our true practice. So it's come from our to a prostration, repentance, sutra reciting. So when you take refuge, also you do the self practice, releasing the self attachment, and nothing to gain, nothing to seek. So all this ceremonies or liturgy, all this are skillful means that the patriarchs created to introduce practitioners how to practice return to the self nature. So just like when you take to refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha, we take it refuge actually to our self nature, our true prajna, clear, pure, and impartial mind. So when right now we love to attach to all this self pleasing, or you try to practice to gaining something or asking blessing someone. So people, they have different point of views about other practitioners. It's based on their self-attachment and ignorance. So if they truly practice the Buddha Dharma, then they probably not have that kind of view. And something that the Buddha not able to say it, and they and the Buddha try to use a different very different skillful means to explain the teaching, and we always try to follow his words, but his not intention, his not meaning. So here we practice here we practice with the right view, true right view, the true faith, the true effort, and we're not gonna fall into the wrong view, the wrong belief, wrong faith. So the people who already awakened and people not awakened yet, they should eat the same thing. They eat the same rice.
they still have the Lúc same trước thì form. ăn cũng 3 chén cơm thì sau này cũng ăn 3 chén cơm, mà lúc trước thì ăn cơm phải cầu Before nguyện, awakening, phải chấp thật, people eat phải 3 đủ bowls. thứ suy nghĩ. After awakening, Cái let's eat sau 3 đó ăn bowls. cơm thì nó So không còn kẹt trong cái ngã chấp when vô minh you nữa. Đó là tùy duyên, understand that way, you're và not tùy duyên giáo attached hóa, to giống như thành anything. Phật rồi tự giáo hóa chúng sanh. And Phải when phải là people, nói để when giáo Buddha, hóa, the Buddha quyết awake, định he should nói know chỉ what to đính, do hay to là chẳng nói chẳng đính, hay là cũng help nói cũng đính. sentient beings. Giáo hóa chúng sanh When he needs to speak, là he cái speak. phương tiện When không not, bỏ trong tứ cứu, cũng là then dùng he bát nhã just stay mà silent. So basically, gieo cái mầm cho tất it's cả chúng just sanh. come from his own prajna attitude. Và nói vậy nghe hiểu không? So does that make sense? Dạ hiểu ạ, con xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Yes, Dạ thưa thank thầy, you. cho con xin thỉnh lại cái chỗ hồi nãy thầy mới khai thị á thầy, thì là khi thầy nói là ví dụ như là cái công phu của mình đó Let me ask you another question about when you were talking about our stoppage or blockage in our practice. Rồi khi mà gián đoạn nhiều á, thì And công phu nó sẽ mất đi rồi. Những cái and when we have this big gap of kéo dài một thời gian blockage, làm đôi lúc cho mình bị mất pháp, and we lost our true dharma, or our dharma being planted in different methods, and because of our karmic energy habits, we don't have this opportunity to understand this learning the Buddha Dharma. And when you spoke something like that, we lost. We don't really know what exactly what you meant, and we increase our own self-attachment and ignorance. So can you explain more? So we understand better. Thank you. Mình nuôi được cái tâm thống thức sinh tử á. Thực ra Đức Phật cũng đã nói rõ mình trên cái because tâm cầu pháp, trên cái tâm học pháp là chánh, giải thoát là chánh. We have this strong self-attachment. Không mình ảnh hưởng cả. Có làm việc, không but có làm việc. When you cái sự tu tập truly practice this, tiền thân của Đức Phật, then you're able to xả bỏ thân mạng, see the self release. Thôi. And you have the strong determination, even more determination for the practice. And during the life of before the Buddha, previous life, when he asked for, the evil, the devil, to speak the words of the Dharma, and he sacrificed, even trying to sacrifice his own body to listen to the 2 verses of the evil's teaching. And even so, the Buddha time as well, they trade off a lot of things, even their life, so they can seek for the true teaching. Then they're able to awaken. So that is how they go back in for the true Buddha Dharma. And with their mind true intention for and when people they do copy the style of the patriarchs, but not truly with a good intention for the enlightenment, but for form and reputation, and they did in a certain way. So we have to have the true sincere way to back in for the true Dharma, true Buddha Dharma. So even the king, he hide his own status, so he can go back for the true Buddha Dharma. So we need to be very careful about our self-attachment. And
when we have this doubt about false understanding, then we need to correct ourselves. Otherwise, it's gonna create the blockage in our practice. Nowadays, studying the Buddha Dharma is so easy, it's so convenient. It's everywhere. It's not like the Buddha times or the patriarchs time. And they had very difficult condition, to begin for the true Buddha Dharma, and they sat on many cushions. The cushion will deteriorate, and they try to seek for the true Buddha Dharma. And nowadays, when we back in for the true Dharma, and we protect our bodies, our ego more than seeking for the true Buddha Dharma, and we lost our true sincere intention to seek for the true Dharma, and we need to seek for the true Dharma in the right way. Otherwise, we lost our opportunity. So did that make sense? Yes, I do understand. Thank you so much. So we are running out of time. Thank you, everyone. It's the breakfast time. Thank you, everyone. Namo Saki Muni Buddha.